హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఆన్లైన్ టెక్నాలజీ ట్యుటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు. అజూర్ ట్యుటోరియల్స్లో భాగంగా మనం ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్ని ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మీరు అజూర్ పోర్టల్లోకి లాగిన్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ మనం వర్చువల్ నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ గో టు ద సెర్చ్ అండ్ హియర్ ఇక్కడ మనకి వర్చువల్ మెషిన్స్, వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ ఇట్లా ఉన్నాయండి. ఇందులో మీరు వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ ఏవీ లేవు. సో క్రియేట్ వర్చువల్ నెట్వర్క్. ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఏం లేవు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ క్రియేట్ న్యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ మై నెట్ ఆర్జీ. నెక్స్ట్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ మనం ఇచ్చేటువంటి పేరు సో మై విఎం నెట్వర్క్. ఫర్దర్ మీరు ఐపీ అడ్రసెస్ అనే దాంట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అనేటువంటి మనకు ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ టాప్ లెవెల్లో మీకు 10.0.0.0/16 అని ఉంది. సో ఈ అడ్రసింగ్ మోడ్ను ఉపయోగించి మనం టాప్ లెవెల్లో ఒక నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేసినట్టయితే సో మ్యాక్సిమం ఎన్ని అడ్రసెస్ జనరేట్ చేయొచ్చు అనేది కనుక చూస్తే చూడండి, 10.0.0.02 10.0.255.255 వాల్యూస్ జనరేట్ చేయొచ్చు. అంటే 65,536 అడ్రసెస్ని మనం జనరేట్ చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు కావాలంటే ఆ అడ్రసింగ్ని మోడ్ని మార్చుకోవచ్చు. సో లైక్ /8/16/24 ఇన్ దట్ వే మీరు ఆ అడ్రసింగ్ మోడ్ని మార్చుకోవచ్చు. అట్లాగే ఇక్కడ సబ్నెట్ మాస్క్. సో ఈ సబ్నెట్ మాస్క్లో కనుక మీరు చూసినట్టయితే అడ్రసింగ్ మోడ్ 10.0.0.0/24 అని ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ 3 అడ్రసెస్ని మాస్కింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఓన్లీ ఈ చివర ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మాత్రమే మనకి అడ్రసెస్ జనరేట్ అవుతాయి. సో అంటే ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ క్రియేట్ చేసేటువంటి వర్చువల్ మెషిన్స్ అన్నిటికీ కూడా ఈ నెట్వర్క్లో ఈ సబ్నెట్ మాస్కింగ్ని బేస్ చేసుకున్నప్పుడు జనరేట్ అయ్యేటువంటి అడ్రస్లు అన్నీ కూడా 10.0.0 అనేటువంటి ఈ ఫస్ట్ 3 డిజిట్స్ కామన్గా ఉండి, అంటే ఐ మీన్ ఫస్ట్ 3 వాల్యూస్ కామన్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ మాత్రమే మీకు వాల్యూ మారుతూ ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. సో ఈ ఐపీ అడ్రసింగ్ గురించి, సబ్నెట్ మాస్కింగ్ గురించి అనేటువంటిది అదొక కాన్సెప్ట్ అండి. కంప్లీట్గా నెట్వర్కింగ్ మీద ఇన్డెప్త్గా వెళ్ళాలనుకునేటువంటి వాళ్ళు దాన్ని స్టడీ చేయవచ్చు. దాని గురించి మనం ఇంకొక వీడియోలో స్టడీ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఇంకొకసారి డీటెయిల్స్ చెక్ చేసుకోండి. వ్యాలిడేషన్ పాస్ అయింది. సో సబ్స్క్రిప్షన్, రిసోర్స్ గ్రూప్ మైనెట్ ఆర్జీ అండ్ ద నెట్వర్క్ నేమ్ మై విఎం నెట్వర్క్, సెంట్రల్ యుఎస్, అండ్ top level addressing mode is /16 and subnet addressing mode is /24. Click on create. So it went to deployment. Now see, it is submitted. Yes, the deployment is in progress. Generally takes mostly 1 minute. So this, go to resources. Here see this, మై విఎం నెట్వర్క్. సో ఇది ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్కి చెందిందంటే మైనెట్ ఆర్జీ. సో ఇది ఒకటి మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి. నెక్స్ట్ అట్లాగే అడ్రసింగ్ మోడ్ సెంట్రల్ యుఎస్, రైట్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో గో బ్యాక్ టు ద పోర్టల్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చెక్ దిస్. సి క్లిక్ ఆన్ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్. సో ప్రెసెంట్ మనకి క్రియేట్ అయినటువంటి వర్చువల్ నెట్వర్క్ పేరు మై విఎం నెట్వర్క్ అండ్ it belongs to the resource group mynet rg. So go back and create the first virtual machine. So here create Azure virtual machine and the resource group. So this virtual machine mynet rg. So virtual network, వర్చువల్ మెషిన్స్ మనం క్రియేట్ చేసేవన్నీ కూడా ఒకే రిసోర్స్లోకి తీసుకురావాలి. సో మైనెట్ ఆర్జీ అండ్ వర్చువల్ మెషిన్ నేమ్ సో లైక్ వర్చువల్ మెషిన్ సిస్టమ్ 1, ఇట్ ఈస్ సెంట్రల్ యూఎస్. ఓకే,
So no infrastructure redundancy is required, standard. So like see here, Windows Server 2016 data center. Okay, so any Windows operating system you can select depending upon the availability. So the username, like user1. So to connect with the virtual machine, RDP is required. So now go back to this this the networking tab, virtual network. సో ఈ వర్చువల్ మెషిన్ మై విఎం నెట్వర్క్ అనేటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ లోకి తీసుకురాబడింది. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. సో మీ సిస్టంలో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే మీరు క్రియేట్ చేసే వర్చువల్ మెషిన్స్ అన్నీ కూడా ఒకే నెట్వర్క్లో ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి. సో కాబట్టి ఈ నేమ్ని మాత్రం మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. సో మై విఎం network and the subnet mask is see 10.0.0.0 so that ఈ పర్టికులర్ వర్చువల్ మెషిన్ యొక్క ఐపీ అడ్రసెస్ అన్నీ కూడా మీకు 10.0.0 అనేది కామన్గా ఉండి ఈ చివర 0 దగ్గర మాత్రమే మీకు వాల్యూస్ మారుతాయి. లెట్ us review and create. సో ద వాలిడేషన్ ఈజ్ పాస్డ్. సో ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకుంటే ప్రైసింగ్ 20 రూపీస్ పర్ అవర్ ఉంది ఇండియన్ రూపీస్లో. దిస్ ఇస్ ద సమ్మరీ. సో వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ కూడా చెక్ చేసుకోండి. రిసోర్స్ గ్రూప్ మైనెట్ ఆర్జీ అండ్ ద వర్చువల్ మెషిన్ నేమ్ మై సిస్టమ్ 1. ఓకే, సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ is networking. సో ఇన్ ద వర్చువల్ నెట్వర్క్, ఈ వర్చువల్ నెట్వర్క్ అన్న చోట మై విఎం నెట్వర్క్ అని ఉంది. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు ఆ వర్చువల్ మెషిన్కి రిలేటెడ్గా ఉండే రిసోర్సెస్ అన్ని క్రియేట్ అయినాయండి. ఐపీ అడ్రస్, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, ఓకే, నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్, ఎన్ఐసి. సో ద డిప్లాయ్మెంట్ సక్సీడెడ్. సో గో టు రిసోర్సెస్. సో వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి నెట్వర్కింగ్లో. సో దిస్ ఇస్ ద ఐపీ అడ్రస్ టు కనెక్ట్ విత్ వర్చువల్ మెషిన్ అండ్ ద ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ 10.0.0.4. సో సబ్నెట్ మాస్క్లో చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ 3 digits 10.0.0 ఈజ్ కామన్. ఓకే, సో మనం నెక్స్ట్ క్రియేట్ చేయబోయేటువంటి వర్చువల్ మెషిన్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ 3 digits కామన్గా ఉంటాయి వాటి యొక్క ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్కి. లాస్ట్ డిజిట్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ మాత్రమే మారుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వర్చువల్ నెట్వర్క్ చూడండి, మై విఎం నెట్వర్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద డిఫాల్ట్ మాస్కింగ్. ఓకే, సో ఈ మాస్కింగ్ సంబంధించినటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏవి కూడా మనం మార్చట్లేదండి. అంటే 16ని 8 చేయటం కానీ 24 చేయటం కానీ ఇట్లాంటివి ఏమీ చేయట్లేదు. వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద డిఫాల్ట్ కాన్ఫిగరేషన్, రైట్. సో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద సెకండ్ virtual machine. So go back again, click on virtual machines. See, it is existing virtual machine VM system 1. So click on create again, Azure virtual machine. So the resource group mynet rg. So first system virtual machine ki ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో అదే రిసోర్స్ గ్రూప్ సెకండ్ వర్చువల్ మెషిన్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ వర్చువల్ మెషిన్ నేమ్, సో మై విఎం సిస్టమ్ 2. See, I don't require the availability zone. So again I am selecting Windows Server 2016 data center. Okay, so whatever the Windows versions are available, okay, you can select that Windows versions. Okay, so the username user2. Yes, these two passwords are matched and see the RDP is selected by default here. Now again click on the networking. Here see the under the name of this virtual network, see my VM network is there. So it is a default virtual network and this is the default subnet mask. See, right, RDP is selected. Now click on review, running the final validation. Validation is passed. So it is 20 rupees in Indian rupees per hour. Now check the details, especially the main, the networking one. See the virtual network of both virtual machines is same, my VM network, right. Click on create.
right? So your deployment is completed. So click on go to resources, right? So here also please observe. Now in the networking, see this 10.0.0.5. సో మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిన వర్చువల్ మెషిన్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ 10.0.0.4, ఇది 10.0.0.5, రైట్? అండ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ అండ్ సబ్నాడ్, సీ దిస్ మై విఎం నెట్వర్క్. సో రెండు వర్చువల్ మెషిన్స్ కూడా ఒకే వర్చువల్ నెట్వర్క్లో ఉన్నాయి. నా 3 స్టెప్స్ సక్సెస్ఫుల్గా మనకి కంప్లీట్ అయినాయండి. వర్చువల్ నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేసాం, ఫస్ట్ వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసాం, సెకండ్ వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ క్రియేట్ చేసిన రెండు వర్చువల్ మెషిన్స్ కూడా ఒకే వర్చువల్ నెట్వర్క్లో ఉన్నాయి. నా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వర్చువల్ మెషిన్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి మనం. క్లిక్ ఆన్ ద వర్చువల్ మెషిన్స్. సో ఇవి ఎగ్జిస్టింగ్ వర్చువల్ మెషిన్స్, VM system 1. So click on this and here click on connect RDP and download the RDP file. Okay, open that RDP file. So click on connect, enter the password. Yes. Now it is connecting and configuring the remote session. Once the virtual machine is loaded completely, okay, so here check the IP address. So ikkada meeku search lo type cmd, open the command prompt, right here change the font, right? So ikkada మీరు ipconfig అనేటువంటి కమాండ్ టైప్ చేయండి. ipconfig, see this. So the first system IP address, the first virtual machine 10.0.0.4. So just minimize this and close this dashboard. It is not required right now, right? So we can minimize this virtual machine window. So minimize this and again now second step, మీరు second virtual machine తో కనెక్ట్ అవ్వాలి. So see this, connect, see my VM system 2. Now RDP, now download the RDP file and open that RDP file. Now connect. Now this is user 2. Yes, wait for complete loading, right? అట్లాగే ఈ వర్చువల్ మెషిన్ యొక్క IP అడ్రస్ని కూడా మీరు ipconfig కమాండ్ ద్వారా ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్, ప్రాపర్టీస్, font. Okay, just it is to increase the font only. Okay, now here type the ipconfig. See here 10.0.05. సో టోటల్గా ఫస్ట్ వర్చువల్ మెషిన్ యొక్క IP అడ్రస్ 4 అండ్ సెకండ్ వర్చువల్ మెషిన్ యొక్క IP అడ్రస్ 5, రైట్? సో నౌ సో ఇక్కడ నేను ఈ వర్చువల్ మెషిన్స్ని క్లోజ్ చేయట్లేదండి. సో మినిమైజ్ దిస్ వర్చువల్ విండో. This is virtual machine 1. See this VM system 1. Okay, and this is a virtual machine 2. This is so 2 virtual machines. Now from the first virtual machine, okay, in the command prompt let us type the command ping. Okay, ping 10.0.0.5. okay, మీరు 4 కనుక ఇచ్చినట్టయితే అదేమవుతుందండి, సెల్ఫ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ పింగ్ 10.0.0, ఎంటర్. సో ద రిక్వెస్ట్ ఈజ్ టైమ్డ్ అవుట్. ఒకే వర్చువల్ నెట్వర్క్లో ఉన్నా కానీ ఈ ఫస్ట్ వర్చువల్ మెషిన్ సెకండ్ వర్చువల్ మెషిన్తో పింగ్ అవ్వట్లేదు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఓకే, నా హియర్ కనెక్టివిటీని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో దానికి మనం సెట్టింగ్స్ ఎక్కడ చేయాలి?
రైట్. సో విండోస్ ఫైర్వాల్ ని మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్బౌండ్ అని ఉంటాయి. సో ఇన్బౌండ్, సో సెలెక్ట్ దిస్ ఇన్బౌండ్ అండ్ హియర్ ఈ ఇన్బౌండ్ దగ్గర మీకు ఒక న్యూ రూల్ క్రియేట్ చేయాలి. సో క్లిక్ ఆన్ న్యూ రూల్. రైట్. సో ప్రోగ్రామ్, now here first click on new rule, next custom rule, next all programs, see the protocol type any. So here see this ICMP v4, we need to select this one. Any IP address, allow the connection. So by default I am selecting all. Now here the name of the rule, my VM rule 1. Right. Now click on the finish button. Right. See the my VM rule 1 is added. Now this is in the first virtual machine. Okay, so now close this and open the command prompt once again. Now click the ping 10.0.0.0.5. For self it is okay. Right. So why it is not work? Just a minute. Let us check in the ఇప్పుడు మనం రెండు వర్చువల్ మెషిన్స్ లో కూడా కొన్ని సెట్టింగ్స్ అనేటువంటివి చేయాలి. సో ఎందుకంటే ఈ కనెక్టివిటీ అనేటువంటిది రిక్వెస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు, అంటే పింగ్ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసేటట్టుగా మనం సిస్టమ్ యొక్క ఫైర్వాల్లో సెట్టింగ్స్ చేయాలి.
సో ఫస్ట్ మీరు వర్చువల్ మెషిన్ 1ని ఓపెన్ చేసి ఆ వర్చువల్ మెషిన్ 1లో ఉన్నటువంటి ఫైర్ వాల్ని ఓపెన్ చేయండి. సో విండోస్ ఫైర్ వాల్ విత్ అడ్వాన్స్ సెక్యూరిటీ. సో ఇక్కడ మీకు ఇన్బౌండ్ రూల్ అని ఒకటి ఉందండి. ఈ ఇన్బౌండ్ రూల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ న్యూ రూల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ క్లిక్ ద నెక్స్ట్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్. సో ఇక్కడ నేను ప్రతిదీ కూడా డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్తో వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. మనం ఇన్డెప్త్గా వెళ్ళినప్పుడు అలాగే ప్రోటోకాల్స్ బేస్ చేసుకుని రిక్వెస్ట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలా రిజెక్ట్ చేయాలా అనేటువంటి దాన్ని బేస్ చేసుకున్నప్పుడు, అంటే ఒక నెట్వర్క్ని మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ ప్రోటోకాల్స్ అవన్నీ కూడా మార్చుకోవచ్చు అండి. ఓకే, ఇవి చూడండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్. సో ఇక్కడ నేను ఎనీ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, అంటే బై డిఫాల్ట్ వాల్యూస్తో వెళ్ళిపోతున్నాను. సో next and see I am giving as my VM rule. Finish. So the rule is created in the virtual machine 1. So దీన్ని క్లోజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వర్చువల్ మెషిన్ 2లోకి రండి. సో వర్చువల్ మెషిన్ 2లో కూడా సేమ్ ఫైర్ వాల్ని ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ అగైన్ ఇన్బౌండ్ రూల్, న్యూ రూల్, సేమ్ ప్రొసీజర్, కస్టమ్, నెక్స్ట్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్, నెక్స్ట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్, నెక్స్ట్ ద సేమ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. సో కొన్ని కస్టమైజ్ చేసి కూడా మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్ని వర్క్ చేయొచ్చు. సో మై విఎం రూల్ పేరు మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అండి. మై విఎం రూల్, క్లిక్ ద ఫినిష్. సో ద ఇన్బౌండ్ రూల్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద ఫైర్ వాల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు వర్చువల్ మెషిన్ 1 తీసుకోండి. ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయండి. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇక్కడ పింగ్ 10.0.0.5 the second system. See this, you are getting the reply from the second system, I mean the second virtual machine, right? So ఇది ఒక సింప్లిఫైడ్ నెట్వర్క్, వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేషన్ విత్ 2 వర్చువల్ మెషిన్స్. సో ఇట్లా మనం 2 వర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేసుకుని వాటి మధ్య ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేసి మనం పింగ్ చేయడం అనే అంటే కనెక్టివిటీని మనం చూపించవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఈ సెట్టింగ్స్ అనేటువంటివి వర్చువల్ మెషిన్లో లోకల్గా చేయడం జరిగింది. అలా కాకుండా వర్చువల్ నెట్వర్క్లో కనుక మనం కనెక్షన్స్ని కనుక డినై చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా ఈ రెండింటి మధ్య కనెక్షన్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవ్వదు. సో ఈవెన్ దో దే ఆర్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. సో కాబట్టి మనం వర్చువల్ నెట్వర్క్కి సంబంధించినటువంటి సెట్టింగ్స్ని పోర్టల్ నుంచి కూడా చేయొచ్చు. మీకు వర్చువల్ నెట్వర్క్లో ఉండేటువంటి ఆ నెట్వర్కింగ్కి సంబంధించినటువంటి సెట్టింగ్స్ మీరు చూడదలుచుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఇక్కడ పోర్టల్లోకి వన్స్ అగైన్ పోర్టల్లోకి వచ్చిన తర్వాత రిసోర్స్ గ్రూప్స్లోకి వెళ్ళండి. సో రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఐకాన్ ఇక్కడ మీకు లేకపోయినట్టయితే డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ సెర్చ్లోకి వెళ్ళి రిసోర్స్ గ్రూప్స్. సో ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్స్లోకి వెళ్తే మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఒకటి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. సో మైనెట్ ఆర్జీ మనం దీన్ని క్రియేట్ చేసాం. సో దీన్ని క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ మై విఎం సిస్టమ్ 2 ఎన్ఎస్జి అని చూడండి, ఇక్కడ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, సో అట్లాగే విఎం సిస్టమ్ 1 ఎన్ఎస్జి, నెక్స్ట్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ గ్రూప్. ఓకే, సో మీకు గుర్తు ఏంటంటే ఈ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనే పేరుతో ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు ఏ ప్రోటోకాల్స్, ఏ పోర్ట్ నెంబర్స్, ఓకే అండి, ఏ నెట్వర్క్స్కి సంబంధించి వాటిని అలౌ చేయాలి, డినౌ చేయాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ మీకు ఉంది, డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇది ఈజీగా చూడొచ్చు మీరు. సో ఫైనల్గా ఇది ఒక సింప్లిఫైడ్
వర్చువల్ నెట్వర్క్ని 2 వర్చువల్ మిషన్స్తో ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి అనేటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటిది. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ డేటాబేస్ని ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, దాన్ని మన లోకల్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియోతో ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలనేటువంటిది చూద్దాం. ఈ వీడియోలోని కంటెంట్ మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను. ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ OTT IT. థ్యాంక్ యూ.